Your Excellencies, let us continue our session. I'd like to remind that in accordance with the procedures, statements are limited to 4 minutes. The plenary session will conclude at 5:45, and all participants will be invited to lunch. Then 3 parallel breakout sessions will be held till 5 p.m. in the special rooms on the same floor of the Congress Hall. At 5:15 to 6:15 p.m., we will summarize our conference here in this hall. Now it's my honor to give the floor to His Excellency Sabran Manyan Jaishankar, Minister of External Affairs of the Republic of India. Please, Mr. Minister. Foreign Minister Abdulaziz Kamilov, dear colleagues and friends. I'm very pleased to participate at this high-level international conference on connectivity. I thank the government of Uzbekistan for this timely and appropriate initiative, and of course, Minister Kamilov, for your hospitality. Robust connectivity within and between Central and South Asia is rooted in history. India's focus in the last few years has been to rebuild links that were diminished by the colonial period. We have progressed in the Indian subcontinent and eastwards to the Indo-Pacific. Our horizons today extend from Vladivostok to the Gulf and East Africa. However, the challenges towards Central Asia and Eurasia remain to be addressed. Since 2016, India has taken practical steps to operationalize the Chabahar port in Iran. This provides a secure, viable, and unhindered access to the sea for Central Asian countries. Its efficacy is now clearly proven. We have proposed to include the Chabahar port in the framework of the INSTC, the formation of the India, Uzbekistan, Iran, Afghanistan Quadrilateral Working Group on the joint use of Chabahar port is a welcome development. Economic growth is universally driven by 3 C's: connectivity, commerce, and contacts. All 3 need to come together to ensure regional cooperation and prosperity. The challenge we face is that politics, vested interests, and instability can be formidable impediments to its realization. There are lessons, too, from our experiences that need to be understood. The real issues are of mindsets, not of disputes. Blocking connectivity in practice while professing support in principle benefits no one. A one-sided view of trade rights and obligations can never work. No serious connectivity can ever be a one-way street. Connectivity acquires a particular salience in the context of post-COVID economic recovery. It is itself an economic multiplier, but there is a widespread realization of the need now for more resilient and reliable supply chains. This is not just a matter of production, it is equally a challenge of efficient logistics. All of us need more and multiple options, and this applies to the domain of connectivity most of all. Development and prosperity go hand in hand with peace and security. For reliable connectivity within and through Afghanistan, the world must have confidence in its governance. Our connectivity deliberations expect predictability, efficiency, and observance of the norms of our times as its foundation. While expanding connectivity between Central Asia and South Asia,
We need to address not just physical infrastructure, but all its accompanying facets. Tourism and societal contacts can create a fostering, enabling environment. But at the end of the day, building connectivity is an act of trust and must, at the minimum, conform to international law. Respecting sovereignty and territorial integrity are the most basic principles of international relations. Connectivity efforts must be based on economic viability and financial responsibility. They should promote economic activity and not create debt burdens. Ecological and environmental standards, as also skill and technology transfers, are must. Connectivity must be consultative, transparent, and participatory. We are gathered here today in pursuit of a more prosperous and interconnected Eurasia. To realize that, I wish to assure you that India stands ready to cooperate, plan, invest, and build. Thank you for your attention. Thank you. Thank you, Mr. Minister. And now I'd like you to help me to continue to moderate our plenary session. Please take your seats. And now the floor is given to His Excellency Mr. Wang Yi, State Council and Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China. Please, Excellency. 各位嘉宾、各位朋友，很高兴应邀出席中亚和南亚地区互联互通的挑战和机遇高级别的国际会议。自古以来，互联互通是人类社会的不懈的追求。早在2000多年前，我们的祖先就沿着古丝绸之路互通有无、交流互鉴。中亚和南亚各国为人类文明的发展做出过重要贡献。当今世界，互联互通是发展振兴的关键动能。中国人民最淳朴的智慧和实践经验告诉我们：道路通，百业兴。中亚和南亚国家身处欧亚大陆的腹地，加强互联互通有助于打破发展的瓶颈。中国同中亚南亚人民比邻而居，友好交往源远流长。2013年，习近平主席提出共建“一带一路”倡议以来，中国同中亚南亚各国走得更近，连得更紧，合作更密。中欧班列的开行量和货运量不断刷新历史，成为名副其实的钢铁驼队。中吉乌公路、中塔公路、中国中亚天然气管道、中哈原油管道、瓜达尔港等一大批互联互通的标志性项目顺利实施，为各国发展经济、改善民生提供了强大助力，受到各国人民热烈欢迎。各位同事，几天前，中国人民隆重庆祝了中国共产党100年华诞。习近平主席宣布，中国全面建成小康社会，完成了第一个100年奋斗目标，同时开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程。中国愿意同中亚和南亚国家携手努力，以高质量共建“一带一路”为主线，打造更紧密的区域互联互通伙伴关系。第一，坚持开放包容，弘扬伙伴精神。相通则共进，封闭则退步。只有坚持开放，才能凝聚互联互通的强大合力。我们反对以互联互通为名搞地缘政治博弈，反对建小圈子，搞隐形隔断。我们愿意秉持共商、共建、共享的理念，与各方开辟融合发展的光明前景。第二，坚持硬软并进，促进设施联通。我们愿意同各方对接基础设施发展战略，同步推进硬联通与软连接，支持本地区陆网、管网、航空、口岸建设，
协商消除各类行政标准和制度壁垒，努力构建全方位、立体化、可持续的互联互通网络。中方支持打通中亚和南亚的南北通道建设，愿意积极地探讨地区国家提出的合作倡议，帮助域内国家由陆锁国向陆联国转型，共建连接欧亚通达南北的国际运输大通道。第三，坚持互利共赢，加大资金的融通。通道建设离不开融资的支持。中方呼吁世界银行、亚洲基础设施投资银行、亚洲开发银行、丝路基金等投资互联互通的项目，拓宽多样性的融资渠道，广泛吸引民间和社会资本参与，共建稳定、透明、高质量的金融支撑。第四，坚持共同安全，破解合作困境。阿富汗是亚洲之心，是中亚南亚互联互通的关键。我们敦促有关国家信守承诺，履行义务，力避阿富汗的安全局势恶化蔓延。中方将继续与国际社会，特别是阿富汗的邻国一道，合力劝和促谈，发挥上海合作组织等机制的作用。中方将深化同各方开展执法安全合作，共同打击地区的三股势力以及贩毒和跨国有组织的犯罪，做好共建“一带一路”项目的安保工作，为地区互联互通建设创造稳定、安全、和平的外部环境。预祝本次会议取得圆满的成功，谢谢大家。Thank you, Your Excellency, for an informative statement and your suggestions on strengthening the interconnectivity of Central and South Asia. And now it's a pleasure for me to pass the floor to Her Excellency Dr. Elizabeth Sherwood Randall, Homeland Security Advisor and Deputy National Security Advisor to the President of the U.S. Thank you. Please. Thank you very much, Minister Kamilov, and I'd like to express my appreciation, first of all, to President Mirziyoyev for hosting this important conference today in Tashkent. It is an honor for me to join you and many world leaders here in Uzbekistan. This city and this country, indeed this entire region, have great significance to the United States of America. Over the course of the last 30 years, since Uzbekistan became an independent and sovereign nation, our destinies have been intertwined. As the Deputy Assistant Secretary of Defense for Russia, Ukraine, and Eurasia from 1994 to 1996, I had the privilege of establishing new relationships with the 5 former Soviet Central Asian countries that emerged from the breakup of the Soviet Union, including Uzbekistan. And I offered to each the opportunity to build cooperative security ties with the United States. We achieved many of the goals that we set together since then, from reducing the risks of proliferation of weapons of mass destruction to expanding economic possibilities for the peoples of this region. Obviously, much more work remains to be done to realize this region's full potential and to ensure that all of its citizens have the opportunity to live in peace and prosperity. And that is why President Biden asked me to travel here to Uzbekistan again and to represent him in the United States at this conference. I bring his greetings to each of you and commend the government of Uzbekistan for organizing this conversation. Together with many partners here today, our goal must be to build a stable and prosperous Central Asia that is more affirmatively connected to its neighbors and to the rest of the global community. It's not surprising that Uzbekistan has spearheaded this effort. You have always been at the heart of Central Asia, home to the caravanserai that linked travelers and traders, scientists and sages, east and west, north and south, in the fabled Silk Road cities of Samarkand and Bukhara. Since I first came here to this region 25 years ago, the world has changed substantially, becoming more interconnected and more networked than ever before.
This has had many positive impacts, from enabling more people from my country to experience the rich cultures and landscapes of this region, which for too long were inaccessible to much of the world, to allowing our senior leaders to collaborate across a range of issues, all now without even boarding a plane, as we saw in April when Secretary of State Tony Blinken hosted a virtual C5+1 ministerial summit. But the problems that we face are increasingly interconnected too, meaning that no single country can solve them alone. As we meet today, the world is confronting multiple crises. The global COVID pandemic has killed more than 4 million people. Many communities have suffered devastating economic downturns. Climate change has led to an increasingly more frequent and severe weather events, an ominous sign of the risks that lie ahead if we do not take bold and decisive actions. Although some have lost faith in the power of international cooperation to solve the world's most pressing problems, we have no choice but to work together if we are going to achieve the expectations that our people rightly have of their governments. President Biden firmly believes that we can do more if we do it together. That is why, since January 20th, the United States has taken steps to re-engage and to deepen our relationships with allies and partners in this region and around the world. It's why we have been ramping up a global campaign to end this pandemic and to make sure that we can prevent the next one. And it's why President Biden announced the Build Back Better World Partnership along with G7 leaders to strengthen our shared commitment to meeting the infrastructure needs of communities around the globe in a high-quality, transparent, and sustainable manner. The pandemic has spared no country, big or small, but it has disproportionately impacted those with fewer resources. Low and middle-income countries, which already had large infrastructure needs, now face increasingly stretched budgets in the wake of COVID-19. Through Build Back Better World, the United States and our G7 partners, together with the private sector, will in the coming years invest hundreds of billions of dollars in infrastructure for low and middle-income countries. This will include 21st century infrastructure that safeguards global health, protects our planet from the adverse effects of climate change, advances gender equity, and accelerates technological transformation to build the digital divide, to bridge the digital divide. These goals take on a special significance in Central Asia. In addition to America's strong bilateral ties with each of the countries of the region, we are also celebrating the 5-year anniversary of the C5+1 group, which has become an increasingly important forum for advancing shared goals for security, stability, and prosperity. Together, we've made significant gains, including increasing economic development and trade, developing joint approaches to security threats facing the region, and linking younger generations of leaders. And we can do more together. Connectivity, the theme of this conference, lies at the center of our vision for Central Asia. It requires secure, high-quality infrastructure that links the region's peoples and meets the highest international standards. It depends on open markets operating on a fair and competitive playing field, the free flow of ideas, and a sustainable and healthy environment, not just for this generation, but even more important, for our children and our grandchildren. Our vision includes the realization of Central Asia's potential as a transit, trade, and energy hub, connecting Europe to India and China and Central to South Asia. Afghanistan's greater integration with the region is an essential part of this vision. And we are having this conversation at a pivotal time, what President Biden often calls an inflection point. Make no mistake, we look with clear eyes at the challenges that lie ahead, even while as Americans we will always believe that in challenge also lies opportunity. At the end of August, the U.S. military mission in Afghanistan will conclude after 20 years, and we will transition to a new relationship. As the President has made clear, our support to the Afghan government and the Afghan people will endure. That means we'll continue security assistance to the Afghan National Defense Forces, as well as development and humanitarian aid. It means we will continue to watch like eagles and take aggressive action against terrorist groups that threaten the United States
and undermine the security and stability of our allies and our partners. And it means we intend to keep our embassy open in Kabul and to stand by those who have worked with us. It means we will redouble our diplomatic efforts to achieve a durable peace and a better future for the people of Afghanistan and the region. And this is work that we must do together. It makes building greater connectivity even more important than ever. South and Central Asia is one of the least economically integrated regions of the world. We can change that by expanding telecommunications, power systems, and transit connections. New high-quality infrastructure will allow landlocked countries to bring their goods to world markets through seaports and will provide South Asian manufacturers access to interior northern markets via overland routes. Improved transit and communications have the great potential to increase the trade in goods and services, which can in turn raise populations out of poverty, create jobs, and foster economic growth and regional stability. The potential rail connection that our Afghan, Pakistani, and Uzbek friends are exploring has the potential to transform economic and political relationships in the region, and we support those important goals. We also see great opportunity in this region for increased trade with the United States, including through more private sector investment in infrastructure and, relatedly, in helping the region realize its clean energy potential. Indeed, working together to address our changing climate is a critical area where we can and must collaborate, including investing more in energy grid modernization, combating inefficient gas flaring, and developing and integrating more renewable energy capacity through the use of advanced technologies. And we want to also work together to build resilience and adapt to the impacts of climate change that are already being felt. Just like a global pandemic, climate change is the ultimate connectivity challenge. We are all interdependent, and we can only achieve our shared goals for survival if we each take responsibility for leadership and action. In closing, I want to again thank President Mirziyoyev and Foreign Minister Kamilov and their colleagues across the government of Uzbekistan for hosting this timely conference and for all of the work you have gotten underway to support its vital aims. There is much promise to be realized in the connected future that we can build together. Thank you. Thank you very much, Dr. Sherwood Randall, for your thoughtful statement and support the initiative of the Republic of Uzbekistan. I have an honor to give the floor to the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, His Royal Highness, Prince Faisal bin Farhan Al Saud. Please, Your Highness. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is my pleasure to join you here today, and I would like to thank the government of the Republic of Uzbekistan for its hospitality and congratulate it on organizing this important and timely conference. The theme of this conference is relevant. Regional connectivity and cooperation are key to economic progress and stability. And this is even more critical now as we look to the post-pandemic recovery. Allow me to take this opportunity to reaffirm the enduring ties between the Kingdom of Saudi Arabia and the countries of the region, which is rooted in centuries of interaction, trade, and human-to-human exchange. This historical connection has evolved over the years, allowing for cooperation in many fields. We seek to explore with the Central and Southern Asian countries ways to bolster cooperation in areas of trade, investment, energy security, political consultations, and cultural cooperation. Excellencies, within our regional partnerships, the Kingdom attaches great importance to clean energy and energy security. For example, Saudi financing is involved in the construction of the Tapi pipeline, connecting Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, and India. In addition, recent Saudi investments in clean energy in Uzbekistan have exceeded $2.5 billion. The Kingdom of Saudi Arabia realizes the importance of enhancing regional connectivity, as well as developing durable, sustainable global links through mutually beneficial partnerships.
The Kingdom's recently announced National Transport and Logistics Strategy demonstrates this belief. In line with Vision 2030, we are ramping up investment in our transport and logistics infrastructure, as well as cooperating to facilitate transcontinental transportation links. In that regard, the Kingdom has shown its support for the Trans-Asian Railway, which compromises of 12,500 kilometers of rail lines connecting 28 countries. A central aspect of increasing regional connectivity lies in digital infrastructure and cybersecurity. The Kingdom, along with 7 other nations, launched the Digital Cooperation Organization, aimed at strengthening cooperation and accelerating the development of the digital economies. We call on more countries to join and participate in this joint effort. Excellencies, amid shared challenges, we believe in the importance of collective action and multilateral frameworks for achieving security and prosperity. We are in constant engagement with our partners to foster the necessary conditions for furthering international partnerships and inter-regional trade, namely freedom of maritime navigation, peace and political stability. Ladies and gentlemen, the situation in Afghanistan is very worrying, and in this regard, we support all efforts to facilitate dialogue, reconciliation and stability in Afghanistan. We reaffirm our rejection of terrorism and extremism in all its forms. Excellencies, the Kingdom will continue to work with its partners in international organizations to build on global efforts to combat COVID-19 and sustain global economic recovery. One pathway to that end is restoring safe travel and revitalizing international tourism. Enhancing links in tourism between our region builds on rich shared history. The Kingdom's foreign policy prioritizes opening up to the world as a pathway towards lasting partnerships and a durable recovery. Recovering sustainably cannot be achieved without finding creative ways to tackle climate change, while maintaining energy security and efficiency. The Kingdom advanced the idea of a circular carbon economy as a cost-effective, sustainable approach. His Royal Highness the Crown Prince also announced the Saudi and Middle East Green Initiatives. We aim to reduce carbon emissions by more than 4% of global contributions and to plant more than 10 billion trees in the Kingdom. With our partners in the Middle East, we are embarking on the world's largest afforestation project, aiming to plant more than 40 billion trees across the region. Excellencies, we look forward to exploring avenues of furthering bilateral cooperation and strengthening multilateral frameworks between our regions. It is with partnership and collective action that we address shared challenges and promote regional conditions for development and prosperity. Thank you. Thank you very much, Your Highness, for your statement. And it's a great pleasure for me to introduce our next speaker, His Highness Sheikh Dr. Ahmad Nasser Al-Muhammad Al-Sabah, Minister of Foreign Affairs and Minister of State for Cabinet Affairs of the State of Kuwait. Thank you, Your Excellency. Please, Highness. Thank you, Your Excellency. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellencies, heads of delegation, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. First of all, I would like to thank His Excellency President Mirziyoyev and his initiative to call for and host this timely meeting in this beautiful and historical city of Tashkent, and express our gratitude to the government and the Republic of Uzbekistan for its hospitality. The State of Kuwait has a strong bond with Central and South Asia region, and during the last decades, this bond has been solidified through cooperation and development. Kuwait has worked hand in hand with its partners in Central and South Asia to support their national development programs. Kuwait's cooperation in the development in Central and South Asia is represented by the Kuwait Fund for Arab Economic Development, with various projects in infrastructure, education, health, transportation, agriculture, communications, and regional connectivity, among other fields, which represent 18% of all of Kuwait's funds projects around the world and amounts to almost $4 billion US. Excellencies, as we are discussing conceptions and framework towards an integrational strategic vision, Kuwait realizes the great potential that could be attained through enhancing cooperation between the Gulf Cooperation Council and Central and South Asia region. The State of Kuwait calls for a stronger cooperation between the region of Central and South Asia and the Gulf region in a manner that exhibits and invests in the interregional linkages and investment, development, and trade routes are but an example of the fields of necessary regional collaboration. In addition, a holistic approach is needed bilaterally and multilaterally to face the challenges and the fast-paced changes the world has seen in the last year and a half.
A synergy is needed in Asia and around the world to strengthen our resilience in medical institutions, food security, educational development, information technology, artificial intelligence, and cybersecurity. Such efforts need to be taken collectively, for no one is immune until everyone is. Finally, I reiterate my gratitude to our host, the Republic of Uzbekistan, for their hospitality, and wish you all success for the conference, while looking forward to the continuity of this conference as a true catalyst for interregional cooperation with Central Asia and beyond. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Thank you very much, Your Highness, for your very interesting and important speech. I'd like to invite now my brother Mevlut Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, to take the floor. Please, Mevlut. Thank you very much, dear brother Minister Kamilov, friends, colleagues. Let me also congratulate Uzbekistan and President Mirziyoyev for this visionary initiative. I always feel at home in Uzbekistan thanks to the warm Uzbek hospitality and our deep-rooted bonds. Connectivity is a new buzzword, but this has always been an important factor of trade, prosperity, and interaction. Remember what the Silk Road has meant for our region for centuries. Now it is time of the modern Silk Road. There are vast opportunities, but we have to work together and tackle the challenges together. First, we need greater regional cooperation. We try to do our share by promoting trilateral mechanism involving Afghanistan, Azerbaijan, Georgia, Iran, Pakistan, and Turkey. And the Turkic Council has also emerged as a promising model of regional cooperation. We also welcome President Mirziyoyev's proposal on a UN Center for Interconnectivity in Central Asia. Also, our Asia Anew initiative advocates more inter-regional connectivity and cooperation. Second, we should invest more in infrastructure. Every year, the Asia-Pacific region is in need of an investment of $1.7 trillion for infrastructure. Turkey has completed around 100 projects worth $100 billion in 15 years, mostly through the public-private partnership. Connectivity between Europe and Asia has increased thanks to these investments towards a middle corridor. Third, we should address security challenges. And that brings me to the worsening situation in Afghanistan. Without peace in Afghanistan, we cannot speak about a real peace in our continent. We will continue our contributions to the peace process. For the welfare of our Afghan brothers, we are ready to continue to secure and manage the Kabul Hamid Karzai airport. Dear friends, dear colleagues, after the Second Karabakh War, new opportunities have emerged for connectivity through the Zangezur corridor. This is also vital for normalization in the Caucasus. In the past, Central Asia was an area of greater power competition. We shouldn't let it fall back into this. The region needs an interconnected ecosystem. And the only way for that is to promote regional cooperation through enhanced connectivity. Thank you very much, my brother. Thank you, my brother Mevlut, for your statement. And now I'd like to give the floor to His Excellency, Mr. Shahin Abdullah Oglu Mustafayev, the Deputy Prime Minister of the Republic of Azerbaijan. Please. Большое спасибо, уважаемые участники конференции, дамы и господа. В первую очередь, позвольте от имени правительства Азербайджанской Республики поприветствовать и поблагодарить руководство Республики Узбекистан, лично президента Мирзиёева, наших узбекистанских друзей за приглашение принять участие на столь важном мероприятии, организованном на самом высоком уровне, и за теплое гостеприимство. Центральный Южноазиатский регион является ключевым связующим звеном Евразийского континента, расположенным на стыке Европы и Азии, с огромным потенциалом
роста и взаимодействия. Мы еще раз убедились в необходимости высокого уровня сотрудничества и взаимодействия на фоне глобальных и региональных вызовов, связанных с быстрым и масштабным распространением коронавирусной инфекции. Развитие транспортных маршрутов является очень важной задачей для стран региона, чтобы позволить транспортировать товары по всему региону и обеспечить лучший доступ на рынки для поставщиков. Важно продолжить работу по улучшению трансграничного сообщения посредством задействования интегрированных транспортных коридоров. Большое внимание следует уделять упрощению транзита, цифровизации операций, устранению нормативных и процедурных барьеров для транспорта и торговли. Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в регионе, заинтересован в поддержке региональной стабильности, безопасности и усилении его экономического процветания. Будучи расположенной на перекрестке Европы и Азии, наша страна вместе с партнерами по региону участвует в целом комплексе инициатив и проектов, направленных на развитие транспортных и энергетических коммуникаций, усиление региональной и континентальной торговли. Вложив многомиллиардные инвестиции, Азербайджан в относительно короткие сроки модернизировал всю транспортную инфраструктуру. Для реализации проектов международных транспортных и энергетических коридоров мы выполнили целый ряд проектов, таких как строительство современного международного морского порта Алят на Каспии, новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, энергетических проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор и многие другие. Вокруг порта Алят создается свободная экономическая зона, которая в ближайшем будущем будет играть ведущую роль в международных перевозках и логистических цепочках региона. В целом, в сфере обеспечения необходимой инфраструктуры проведена серьезная работа. Согласно Всемирному экономическому форуму, Азербайджан занимает 27 место в мире по качеству автодорожной инфраструктуры, 11 по эффективности железнодорожных услуг, 12 по эффективности услуг воздушного транспорта, 25 портовых услуг. Степень вовлеченности Азербайджана в выработку взаимовыгодных решений по выстраиванию взаимодействия в регионе продиктована прежде всего географическим положением, экономическим потенциалом страны и ее историей. Азербайджан придает особое значение развитию региональных проектов. Даже на фоне пандемии мы приняли все меры для бесперебойного функционирования международных транспортных и энергетических коммуникаций. Вместе с партнерами мы активно развиваем срединный транспортный коридор Восток-Запад, призванный обеспечить перевозки транзитных грузов между Китаем, странами Центральной Азии и Европой. Обеспечивает также выход на порты Грузии и Турции. Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших инициативу Китайской Народной Республики «Один пояс, один путь». В 2015 году две страны подписали меморандум о совместном поощрении экономического пояса «Шелкового пути». Осуществляется активное взаимодействие по этому направлению. Другим исключительно важным проектом является международный транспортный коридор «Север-Юг». Вместе с партнерами по проекту Ираном и Россией мы активно продвигаем и развиваем эту транспортную артерию, открывшую также возможность Индии и другим странам Южной Азии через Бор-Джабахар и далее по коридору выйти на рынки СНГ и восточной части Европы. С целью увеличения возможностей грузоперевозок в дополнение к существующим мощностям совместно с Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Грузией создается новый международный мультимодальный коридор. А в 2018 году между Азербайджаном, Афганистаном, Грузией, Туркменистаном и Турцией подписано соглашение о транзите и транспорте по маршруту Ляпис-Лазули. Открываются новые возможности в связи с новой геополитической ситуацией на Южном Кавказе после разрешения армяно-азербайджанского конфликта в результате победы Азербайджана в 44-дневной войне и освобождения ранее оккупированных Арменией территорий. Как известно, военные действия прекратились после подписания 10 ноября прошлого года трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении. Данное заявление предусматривает, среди прочего, разблокировку и восстановление транспортных и экономических связей в регионе. В настоящее время мы работаем над созданием Зангезурского транспортного коридора, который станет частью коридора Восток-Запад. Создание данного коридора открывает огромные возможности и новые перспективы для всех стран региона. Фактически, Зангезурский коридор будет способствовать дальнейшей интеграции Средиземноморского и Каспийского бассейна по Великому Шелковому пути и коридору Север-Юг.
Считаем, что разблокировка коммуникаций в условиях новой реальности в регионе будет служить гарантом мира, безопасности, стабильности, развития и взаимовыгодного сотрудничества не только на Южном Кавказе, но и в евразийском пространстве в целом. В заключение хочу еще раз выразить готовность Азербайджана к продолжению взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества со своими партнерами Центральной и Южной Азии. Желаю конференции успешной работы. Благодарю за внимание. Thank you very much, Your Excellency, for your statement and valuable suggestions. Now, I'm glad to give the floor to His Excellency, Mr. Mukhtar Tleuberdi, the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan. Please, Mr. Minister. Excellencies, heads of delegations, ladies and gentlemen, foremost, let me extend our sincere gratitude to the President of the Republic of Uzbekistan, His Excellency Mr. Shavkat Mirziyoyev, for the initiative to hold the high-level conference, as well as to Minister Kamilov for the excellent organization of this event and the traditional warm welcome in beautiful Tashkent. Today's conference marks a new historical milestone in building sustainable connectivity between Central and South Asia. Both regions possessing inexhaustible economic and natural resources, big intellectual capital, turn into an effective platform for global processes. The center of global economic activity, transport corridors, fast-growing markets, and digital technologies are shifting here. The historical role of the Great Silk Road as the ancient transport and logistic network connecting Central and South Asia, West and East, cannot be overestimated. We must revive these traditions in modern conditions, since a lot already done in this direction. I am confident that the new Silk Road as a land bridge between countries, peoples and culture will ultimately take a central role in economic development, trade and innovation in the 21st century. Dear participants, the global trade imbalance amid the COVID-19 pandemic and political controversy brings a deteriorating effect on our economic development. We observe that the number of states which apply sanctions for the sake of their national interests is growing rapidly. It has its uncertain impact on Central and South Asia. The world economy is again on the verge of new shocks. The aggravating situation in Afghanistan carries a complex of threats for our macro region, including religious extremism, terrorism, increased drug trafficking, and arms smuggling. There is no military solution to the problem, and the conflicting parties must resume negotiations, whereas the idea of inclusive state remains relevant. Ready for any development of the situation, Kazakhstan remains committed for financial, technical, and humanitarian support of Afghan people, as well as increase of its human capital. We must reinforce the proven negotiating platforms on the Afghan problem in order to preserve stability and ensure security. Of great importance are close interaction of the countries of the region, as well as consolidation of the efforts of all world actors under the UN auspices. We highly appreciate the Shanghai Cooperation Organization's positive role in deepening good neighboringness and strengthening security and stability in the region. As an effective instrument in addressing challenges and threats, the Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia potential is very high, and it must be transformed into a full-fledged international organization, strengthening the Asia's role in global security architecture. Taking into account the economic potential of the Eurasian Economic Union, which total size amounts more than $2.2 trillion, with population over 184 million people, I encourage the countries of the South Asia to build multifaceted cooperation with the Union, including through the establishment of free trade zones. Ladies and gentlemen, to promote the regional connectivity between Central and South Asia, it's crucial to develop effective cooperation mechanism in politics
diplomacy, trade, economy, education, and culture. Reaffirming our commitment to the goals of our conference, I wish to highlight a number of promising areas for enhanced cooperation. First, strengthening trade connectivity. We propose to diversify the trade turnover. Kazakhstan is ready to expand the list of goods in demand in the markets of India, Pakistan, and other South Asian countries. The pandemic triggered unprecedented rise in e-commerce. We should simplify e-commerce procedures, encourage its financing and investment, and create enabling conditions for our exporters to enter large marketplaces. In perspective, it's worth concluding a comprehensive partnership agreement covering trade and investment. Second, development of transport and transit potential. Main routes from Asia to Europe go through the territory of Central Asia. Their high relevance and profit orientation are duly proved in the emerging Eurasian mega projects forged by the leading powers. In particular, it regards to the region's landlocked countries. We should consider creating an interregional consortium for freight multimodal traffic focused on the tariff policy and cargo consolidation. Of great importance will be elaboration of a program for Central and South Asia interconnectedness. Multilateral consultations between representatives of transport administrations, financial institutions, freight forwarders and suppliers should be intensified, including engaging on this with Iran. Third, enhanced cooperation in finance and investment. The Astana International Financial Center, combining the best experience of international financial institutions and modern instruments, strives to become a useful platform for joint investment projects. Thus, we encourage South Asia companies to take advantages of this platform. Development of a roadmap for cooperation in fintech would be a promising area. Fourth, economy digitalization and business transformation. The pandemic increased the value of new technologies. Two regions' technology parks may benefit the most through joint projects in the area of the big data, artificial intelligence, cybersecurity, and cloud storage, profoundly contributing to innovative development. Kazakhstan electronic government has made a significant progress. Digital solutions are widely brought to the banking and financial sector. We are keen to share best practices and insight. Fifth, environment and ecology. Reasonable consumption and green transition are becoming mainstream of the era as they ensure the survival of the world. We propose to make collective appeal to the world community on the need for joint efforts to properly address the environmental threats. Despite the high dependence on fossil fuels, Kazakhstan remains firmly committed to profound systematic economy transformation, reducing greenhouse gas emissions by 15% until 2030. Sixth, establishment of permanent dialogue mechanism. We propose to hold regular interregional meetings at the ministerial and governmental level to elaborate on strategic goals for partnership, enhancement, and challenges addressed. Dear participants, in conclusion, I would like to reiterate our firm readiness for comprehensive cooperation with South Asia, and hopefully this conference be held on a regular basis, effectively serving to these goals. Wish you all successful and fruitful work. Thank you for your attention. Thank you very much, Deputy Prime Minister, for your support and delightful statement. And I have a pleasure to give the floor to His Excellency Mr. Akilbek Japarov, the Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance of the Republic of Kyrgyzstan. Спасибо. Уважаемые главы делегации, дамы и господа, позвольте от имени правительства Кыргызской Республики сердечно приветствовать всех участников сегодняшней конференции. Пользуясь случаем, хотел бы выразить особую благодарность президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзоеву
и всем узбекским друзьям за теплый прием и высокую организацию конференции. Наша встреча проходит в тот исторический момент, когда мир испытывает огромные перемены, жизнь человечества как никогда стала подвержена глобальным рискам, и перед нами встают все новые и новые вызовы. Стремление найти общие подходы, объединить усилия, считаю, что именно в этом заключается актуальность сегодняшнего мероприятия. Как известно, региональное взаимодействие в Центральной Азии является ключевым фактором развития как региона в целом, так и каждого государства Центральной Азии в отдельности. Кыргызстан традиционно выступает за развитие региональных связей, в духе доверия и открытости, а дальнейшее укрепление и углубление взаимовыгодного сотрудничества с ближайшими соседями, государствами является приоритетом внешней политики нашей страны. Мы убеждены, что наши торгово-экономические, энергетические, транспортные и иные виды взаимодействия являются прочной основой обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе. Решение задач обеспечения устойчивого развития и безопасности напрямую зависит от уровня взаимопонимания и эффективности сотрудничества между странами Центральной Азии. Для этого необходимо принимать системные и долгосрочные меры по комплексному развитию всех ключевых сфер, важная роль среди которых отводится развитию транспортно-логистической, энергетической и торговой взаимосвязанности в регионе. В силу своего географического положения Центральноазиатский регион является мостом, соединяющим Европу и Азию, что дает возможность развивать транспортные коридоры как с востока на запад, так и с севера на юг. Имеются все предпосылки для превращения нашего региона в один из важнейших хабов мировой торговли. Нужно предпринимать усилия по улучшению транспортно-логистической инфраструктуры стран Центральной Азии, прежде всего с точки зрения повышения уровня интегрированности внутри региона, а также выхода на мировые транспортные узлы и коридоры. Такие меры смогут стимулировать ускорение сухопутных перевозок и сократить их расходы, чтобы сделать их более конкурентоспособными в отношении других видов транспорта. Для этого Кыргызстан ведет работу по улучшению и совершенствованию своих автомобильных дорог международного значения, внедрил политику пятой свободы, свободу воздуха для развития рынка авиационных перевозок, ведет работу по созданию новых логистических центров, а также их адаптации к региональным и глобальным транспортным артериям. На повестке стоит вопрос реконструкции железных дорог внутри страны и вывода их к трансконтинентальным магистралям. Самый крупный проект в сфере дорог – это строительство железной дороги Китай-Кыргызстан, Узбекистан. Его успешная реализация в значительной мере улучшит транзитный потенциал всего региона, который как мост соединит между собой Европу и Азию. В ближайшей перспективе нам необходимо приложить совместные усилия по развитию существующих и формированию новых транспортных коридоров, включая использование возможностей мультимодального транспортного коридора Кашгар, Иркиштам, Ош, Андижан, Ташкент. Развитие сотрудничества в рамках трансафганского коридора обеспечит странам Центральной Азии кратчайший выход к портам Индийского океана и Персидского залива, соединит Южную и Юго-Восточную Азию с рынками Европы и Китая. Создание транспортно-коммуникационных коридоров, соединяющих страны Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, и Южной Азии, в перспективе расширит взаимные возможности этих стран для соединения региональных торговых сетей с морскими путями к мировым торговым рынкам. В этой связи предлагаем реанимировать четырехстороннее соглашение о транзитных перевозках между Пакистаном, Китаем, Кыргызстаном и Казахстаном от 1995 года по Каракорумскому шоссе. На сегодняшний день ни у кого нет сомнений в приоритетности водных ресурсов в целях обеспечения энергетической безопасности. Поэтому Кыргызстан намерен поэтапно реализовывать ряд проектов по строительству ГЭС на своей территории, являющихся экологически чистыми источниками энергии. Доступ к современным, экологически чистым и недорогим услугам по энергоснабжению в развивающихся странах имеет чрезвычайно важное значение для достижения глобальных целей в области развития, сформулированных
в целях устойчивого развития до 2030 года. Реализация проектов по строительству ГЭС в Кыргызстане обеспечит потребность стран региона в гидроэнергии и тем самым создаст благоприятные условия для устойчивого развития всего нашего региона. В этом плане Кыргызская республика принимает активное участие в реализации проекта КАСА-1000. Большое внимание в Кыргызстане уделяется развитию малой и средней энергетики и других возобновляемых источников энергии. В этой связи кыргызская сторона заинтересована в дальнейшем наращивании сотрудничества в сфере прямых инвестиций в энергетику, строительство ГЭС и развитие возобновляемых источников энергии. Кыргызская сторона готова к предметному обсуждению участия всех заинтересованных стран в данном сотрудничестве. Реализация крупных транспортных и энергетических проектов зависит от ситуации в ключевой стране региона в Афганистане. Убеждены, что лишь в условиях мира и безопасности в Афганистане возможна его эффективная интеграция в региональные системы взаимоотношений и реализация крупных региональных проектов. Кыргызстан заинтересован в мирном и стабильном Афганистане и по мере своих возможностей прилагает усилия по оказанию всяческого содействия афганскому народу в достижении мира у себя в стране. В свете вывода сил международной коалиции из Афганистана очевидна необходимость выработки не только странам Центральной Азии, но и всем мировым сообществом скоординированных мер по сдерживанию возрастающей угрозы региональной безопасности. В этой связи выражаем надежду на то, что после вывода международного военного контингента страны-доноры будут поддерживать процесс достижения мира, продолжая оказывать финансовую и техническую помощь Афганистану. Уважаемые участники конференции, только благодаря совместным усилиям, взаимопониманию и взаимовыгодному сотрудничеству мы сможем достичь конкретных результатов решения имеющихся проблем и улучшить благосостояние наших народов. Кыргызская республика поддерживает инициативу президента Узбекистана о создании постоянно действующего совета по делам молодежи стран Центральной и Южной Азии. Нас объединит не столько экономика, транспортные коридоры, а именно молодежь, которая благодаря цифровой повестке и интернету может общаться, не замечая границ и не замечая обид нашего прошлого. Убежден, что для стабильного, открытого и динамичного развития на основе дружбы и добрососедства у нас имеются все необходимые предпосылки. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, уважаемый заместитель премьер-министра, за ваше содержательное выступление. А теперь с большим удовольствием хочу представить слово для выступления его превосходительству господину Сергею Викторовичу Лаврову, министру иностранных дел Российской Федерации. Спасибо, господин председатель. Уважаемые коллеги, дамы и господа, прежде всего хотел бы присоединиться к словам благодарности в адрес президента Республики Узбекистан Шавката Мирамоновича Мирзиёева за инициативу проведения сегодняшней конференции. Представительный характер нашего мероприятия наглядно подтверждает растущую востребованность объединительной повестки дня на евразийском пространстве, да и в мире в целом. К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации в Афганистане. В свете спешного вывода контингентов США и НАТО резко возросла неопределенность развития военно-политической обстановки в этой стране и вокруг нее. Афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня. Очевидно, что в нынешних условиях существуют реальные риски перетока нестабильности в сопредельные государства. Угроза такого сценария является серьезным препятствием на пути вовлечения Афганистана в региональное сотрудничество. Исходим из того, что планы продвижения транспортно-логистических и энергетических проектов, связывающих Центральную и Южную Азию, должны в полной мере учитывать ситуацию с безопасностью на земле. Только при условии всеобъемлющего регулирования внутриафганского конфликта можно рассчитывать на успешную реализацию экономических начинаний и инициатив с участием Кабула. Поэтому достижение прочного мира в Афганистане, на наш взгляд, должно оставаться первоочередной задачей коллективных усилий как в самом регионе, так и на международной арене.
хотел бы подтвердить заинтересованность России в оказании содействия диалогу противоборствующих афганских сторон с целью прекращения многолетней войны и становления Афганистана в качестве мирного, независимого и нейтрального государства. Только прямые, инклюзивные межафганские переговоры при помощи международных партнеров могут привести к установлению долгосрочного мира. Созданию необходимых условий для движения в этом направлении призваны помогать хорошо зарекомендовавшие себя механизмы московского формата, контактной группы ШОС-Афганистан, а также расширенной тройки России, Китай, США плюс Пакистан. К работе этой тройки могут присоединиться и другие влиятельные внешние игроки. Мы сейчас с коллегами обсуждаем такую возможность. Разумеется, мы готовы и к самому широкому международному сотрудничеству по всем аспектам афганского урегулирования, и мы особо признательны нашим узбекистанским друзьям и всем другим коллегам, которые вносят вклад в коллективные усилия по продвижению мирного процесса. Уважаемые дамы и господа, вопрос о взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией мы рассматриваем прежде всего через призму интеграционных процессов, набравших высокую динамику во всем евразийском регионе. Россия последовательно выступает за формирование большого евразийского партнерства, объединительного интеграционного контура на всем пространстве от Атлантики до Тихого океана, максимально свободного для движения товаров, капиталов, рабочей силы и услуг, открытого для всех без исключения стран нашего общего континента Евразии и созданных здесь интеграционных объединений, включая Евразийский экономический союз, Шанхайскую организацию сотрудничества и АСЕАН, которые уже проявили интерес к российской инициативе. Реализация этого долгосрочного проекта позволит не только обеспечить ускоренное экономическое развитие всех участников, но и создать надежный материальный фундамент общей безопасности, стабильности и процветания. Неотъемлемой частью процесса становления большого евразийского партнерства является углубление и расширение интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. И я хотел бы с удовлетворением отметить, что в декабре прошлого года к работе этого союза в статусе наблюдателя подключился Узбекистан. Координация между действующими в Евразии интеграционными объединениями ведется, в частности, в рамках сопряжения планов Евразийского экономического союза с проектом Китая «Один пояс, один путь». Совместно с партнерами мы работаем над формированием взаимосвязанного пространства между Содружеством независимых государств и Шанхайской организацией сотрудничества через реализацию комплекса скоординированных мер в торговой, транспортной, цифровой, энергетической и других сферах. Планомерно осуществляются транзитно-логистические инициативы. Прежде всего, это создание международно-транспортного коридора Север-Юг, связывающего Европу, Закавказье и Центральную Азию с побережьем Индийского океана, а также транспортный маршрут, трансконтинентальный транспортный маршрут Европа, Западный Китай. Для повышения их эффективности ведется масштабная реконструкция Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, обновляется российская портовая инфраструктура в Арктике, на Балтийском, Каспийском и Черном морях и на Тихом океане. В таком широком контексте повышение взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией открывает новые перспективы для развития торгово-экономических и инвестиционных процессов на Евразийском континенте. Во-первых, это расширение транспортных, особенно железнодорожных путей сообщений между двумя регионами. Это стало бы важным элементом создания бесшовного единого логистического пространства, которое связывало бы южные порты Ирана и Индии с северными городами России и стран Евросоюза. Российские железные дороги совместно с партнерами готовы принять участие в подготовке технико-экономического обоснования соответствующих проектов. С интересом восприняли предложение президента Узбекистана о сопряжении Транссибирской железной магистрали и коридора Европа-Западный Китай с новыми региональными проектами. Готовы предметно обсуждать эту инициативу. Весьма перспективно сопряжение энергетической инфраструктуры Центральной и Южной Азии. В
В Евразийском экономическом союзе ведется работа по формированию единого рынка электроэнергии. Можно было бы синхронизировать этот процесс с проектами по поставкам электричества в Центральной и Южной Азии. Российские экономические операторы вносят весомый вклад в укрепление энергетического сектора центральноазиатских государств. Речь идет о десятках проектов, и особо выделю один из последних, имея в виду наше сотрудничество в области использования мирного атома с Узбекистаном, где реализуется проект создания первой в Центральной Азии атомной электростанции. Заинтересованные в участии в прокладке новых газотранспортных маршрутов, включая ТАПИ. Все более востребовано внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий. В России мы реализуем национальную программу «Цифровая экономика», важной частью которой является создание комплекса электронных платформ для транспортной отрасли. Готовы к обмену опытом с региональными партнерами на этом направлении. Также привлеку ваше внимание к тому, что по линии Евразийского экономического союза внедряются мобильные приложения «Работа без границ» и «Путешествую без COVID-19», нацеленные на содействие скорейшему восстановлению деловой активности. Разработан и утвержден план формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза. Такого рода проекты мы осуществляем и на двусторонней основе, в том числе с Узбекистаном, готовы к взаимодействию с другими партнерами. Уважаемые коллеги, осуществление планов экономического развития потребует мобилизации политической воли и совместных мер по обеспечению региональной безопасности. И речь не только об Афганистане, а в целом о военно-политических тенденциях в Азии, где появляются новые стратегии и концепции, которые нацелены не на объединение усилий в интересах коллективной работы, а на сдерживание, изоляцию конкурентов. Подобные стратегии едва ли способствуют созданию благоприятной атмосферы для реализации высоких целей, которые стоят перед нашей конференцией и значение которых для процветания стран региона убедительно показал в своем выступлении президент Узбекистана. Считаем необходимым подняться над геополитическими схемами и совместно работать над созданием максимально благоприятных условий для развития исторически сложившихся хозяйственных связей с использованием современных технологий в интересах формирования общего евразийского пространства, основанного на равноправии, взаимном уважении и поиске баланса интересов. В свою очередь, наращивание взаимовыгодных связей между Центральной и Южной Азией и их соседями в инвестиционной, инфраструктурной, гуманитарной и других сферах, несомненно, будут способствовать углублению объединительных процессов Евразии и в более широком плане, и в более широком политическом контексте. Россия заинтересована в продвижении именно такой конструктивной повестки дня. Уверен, что этому будут способствовать и итоги нынешней конференции. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, Сергей Викторович, за ценный вклад в работу нашего форума и оказанную поддержку инициативе региональной взаимосвязанности. Now I have a pleasure to give the floor to His Excellency Mr. Surajuddin Mukhriddin, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan. Спасибо, господин председатель, уважаемые дамы и господа. Прежде всего, позвольте выразить глубокую признательность президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Мирамоновичу Мирзиеву, за ценную инициативу созыва настоящей конференции. Высокий уровень представительства, поддержка со стороны ООН и региональных международных организаций, свидетельство высокой заинтересованности в конструктивном обсуждении потенциала взаимосвязанности двух соседних регионов. Центральная и Южная Азия – неотъемлемые части семьи азиатских государств. Диалог между нашими странами и другими регионами имеет особую ценность на фоне стремительных изменений в мире, вызванных турбулентностью и сохраняющимся напряжением глобальной политики и экономики. Очевидно, что поиск эффективных решений постпандемического
восстановления возможен исключительно через укрепление международного сотрудничества, которое демонстрируют азиатские страны. Мир является свидетельством того, как на просторах Центральной Азии в последние 5 лет идет активный процесс расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Основной чертой, характерной для стран Центральной Азии, стал экономический динамизм. По оценке Европейского банка реконструкции и развития, в 2021 году ожидается уверенный рост экономик стран Центральной Азии. Высокий показатель плюс 6,6% может продемонстрировать экономика Таджикистана. Во многом это связано не только с усилиями нашего правительства и деловых кругов, но и укреплением регионального сотрудничества и расширяющейся транспортной взаимосвязанностью. Региональная интеграция и стратегические инфраструктурные инвестиции оказали позитивное влияние на увеличение торговли, инвестиций, создание совместных предприятий. За последние 6 лет в стране построены и введены в эксплуатацию 1632 новых предприятий, в том числе с участием иностранного капитала. Программой ускоренной индустриализации Таджикистана на 2020-2025 годы предусмотрено повышение уровня промышленного производства в 2,5 раза. К 2025 году доля промышленности в общем объеме ВВП страны должна достигнуть 22%. В этом контексте мы заинтересованы в том, чтобы деловые круги стран, региона и другие партнеры воспользовались благоприятными условиями, созданными для иностранных партнеров, активно инвестировали в экономику Таджикистана, особенно в текстильную и перерабатывающую промышленность. Будучи страной с огромным гидроэнергетическим потенциалом, Таджикистан придает особое значение сотрудничеству в рамках межрегионального проекта КАСА-1000. Приоритетное внимание также уделяем развитию широкой сети внутригосударственных автомобильных дорог и международных транспортных коридоров, связывающих Таджикистан с соседними странами по всему периметру внешних границ. Уважаемые дамы и господа, стремительный экономический рост, устойчивый баланс природных и культурных ресурсов, транспортная взаимосвязанность превратили Центральноазиатский регион в одно из приоритетных направлений для мирового туризма. В развитии межазиатского туризма постпандемический период Таджикистан видит не только большой потенциал экономического роста, но и важный фактор укрепления диалога, который с древних времен способствовал взаимопроникновению культур и обмену знаниями, развитию контактов и расцвету азиатских цивилизаций. Уважаемые участники конференции, текущая ситуация в Афганистане, которая является связующим звеном между Центральной и Южной Азией, вызывает особое беспокойство. Таджикистан серьезно обеспокоен вооруженным продвижением движения талибов в различные районы Афганистана, в частности на территории, примыкающей к нашей государственной границе. Столь опасная и тревожная и непредсказуемая ситуация вдоль государственной таджикско-афганской границы за весь 40-летний период внутриафганского конфликта сложилась впервые. Складывающаяся тревожная ситуация для Таджикистана первостепенное значение приобретает укрепление внешней границы с Афганистаном и создание на всей ее протяженности необходимой пограничной инфраструктуры. Таджикистан, как добрый сосед и братская страна Афганистана, убежден в неизбежности урегулирования афганского конфликта путем политического диалога. Важно, чтобы все заинтересованные стороны активно поддерживали усилия ООН, стран-посредников и региональных организаций, направленные на стабилизацию и развитие Афганистана. Именно такой подход, отвечающий коренным интересам афганского народа и международного сообщества, был
подтвержден в совместном заявлении по итогам инициированной Таджикистаном встречи министров иностранных дел государств-членов ШОС и Афганистана в формате контактной группы ШОС Афганистан, принятом 14 июля 2021 года в городе Душанбе. В завершении хотел бы особо подчеркнуть, что только взаимодействие и заинтересованное сотрудничество стран Центральной и Южной Азии по самому широкому кругу актуальных проблем является залогом достижения долгосрочных целей совместного развития наших стран. Благодарю за внимание. Your Excellency, thank you very much for your thoughtful statement. Let me give the floor to His Excellency Mr. Rashid Miredov, the Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers and Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan. Minister, the floor is yours. Спасибо большое, уважаемый председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа. Прежде всего, позвольте мне также присоединиться к словам благодарности в адрес уважаемого президента Республики Узбекистан за приглашение принять участие в конференции, посвященной вопросам региональной взаимосвязанности и созданные прекрасные условия для работы. Нынешний форум рассматривается Туркменистаном как важный шаг по пути создания нового в концептуальном плане формата международного сотрудничества. На наш взгляд, речь может идти о начале процесса систематизации, упорядочения и придания долгосрочного характера и устойчивости всему комплексу отношений двух регионов, восстановления связей, обоснованных исторически и востребованных современными реалиями и потребностями. Посредством такого диалога мы вместо отдельных, в какой-то мере ситуационных связей между государствами открываем для себя возможность перехода к формированию магистральных линий сотрудничества Центральной и Южной Азии с опорой на понимание необходимости друг другу, осмысление нашей общности как естественного пространства для тесного и многопланового взаимодействия, фундаментальные ценности и цивилизационную близость живущих здесь народов. Это пространство включает в себя огромный человеческий, промышленный, ресурсный и технологический потенциал, его экономическое влияние и политическая значимость растет с каждым годом, во многом выступая одним из важных факторов нынешнего и грядущего мироустройства. Очевидно, что ключевым условием для обеспечения эффективной взаимосвязанности Центральной и Южной Азии является прочный и долгосрочный мир, безопасность и стабильность. Сегодня в условиях обострения международной обстановки, эскалации конфликтов, размывания, а порой и открытого пренебрежения нормами международного права особенно важна ответственность, взвешенность, но при этом твердость и решимость противостоять этим опасным тенденциям. Вместе бороться против терроризма, радикализма и экстремизма. Исходим из того, что обеспечение безопасности, поддержание мира и баланса интересов в Центральной Азии неразрывно связаны с достижением аналогичных целей на южноазиатском субконтиненте. Естественным в этих условиях видится создание механизмов согласования и координации, в рамках которых проходил бы регулярный и доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам. Предлагались бы пути их решения в общих интересах. Для этого считаем возможным в будущем рассмотреть вопрос о создании формата политического взаимодействия Центральная Азия, Южная Азия на уровне глав внешнеполитических ведомств. Говоря о взаимодействии наших стран в экономической сфере в качестве приоритетных областей сотрудничества, Туркменистан определяет в первую очередь транспорт и энергетику. Именно в этих областях, используя имеющиеся конкурентные преимущества, мы должны обеспечить стратегическую перспективу развития пространства Центральной и Южной Азии
как полноправного, эффективного звена континентального и общемирового транспортно-транзитного и энергетического векторов современной геоэкономики. Действуя в этом направлении, Туркменистан в сотрудничестве с партнерами по региону за последние годы осуществил и продолжает осуществлять ряд крупных инфраструктурных проектов. Перечислю лишь некоторые из них. Газопровод Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия, ТАПИ, линия электропередачи Туркменистан, Афганистан, Пакистан, оптиковолоконная линия связи Туркменистан, Афганистан, Пакистан. Убежден, что перечисленными проектами наши совместные возможности далеко не исчерпываются. Сегодня нужны дополнительные энергетические и транспортно-транзитные коридоры как между странами Центральной и Южной Азии, так и с выходом за пределы этих регионов. Важнейшей составляющей партнерских связей между нашими регионами является развитие торговли. В этой связи предлагаем также рассмотреть возможность создания делового совета «Центральная Азия, Южная Азия», который бы целенаправленно работал в интересах развития и расширения торгово-экономических связей между нашими странами в рамках межрегионального сотрудничества. В высшей степени актуальной темой выступает сегодня взаимодействие в сфере инновационного развития и высоких технологий. Хотелось бы выделить значимость активизации сотрудничества в медицине и здравоохранении. Последние 1,5 года стали для всех нас очень серьезным испытанием, и поэтому сегодня требуется объединение усилий против общей угрозы. В этой связи полагаем целесообразным в самое ближайшее время приступить к налаживанию системных каналов обмена опытом, методиками и наработками в сфере противодействия опасным инфекционным заболеваниям. В заключение хотел бы поблагодарить еще раз правительство Республики Узбекистан за теплое гостеприимство, создание хороших условий для работы. И хочу выразить надежду, что сегодняшняя конференция станет началом предстоящей большой и созидательной работы на благо мира, развития и процветания наших государств и народов. Благодарю за внимание. Thank you very much, Mr. Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers, for the practical ideas and proposals you have put forward. Before to give the floor next speaker, I would like just to remind that in accordance with the procedures of statements are limited to 4 minutes, so we will be very grateful for everybody to respect this rule. And